Hello, welcome to A-level General English lesson, right? And we first discussed the first unit. අපි first unit එක කලින් කතා කරා. And after that second unit, living in harmony, in that we did 3 parts. අපි කොටස් 3ක් කරා. First we read a good passage, and after that we studied a poem, and next we learnt a grammar lesson. අපි මේකට කලින් grammar lesson එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙදි අපි ඉගෙන ගත්තා if conditionals and modal auxiliaries, a lot of other things, right? So all those things will help you a lot to use in your day-to-day life and use for your exam as well. නම් අපි කලින් ඒවත් එක්කම ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒත් එක්කම යන ඊළඟ කොටස second unit එකේ අවසාන කොටස අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. So then today's lesson is also a little grammar lesson. Grammar, but very interesting and very important. එහෙනම් grammar කොටසක් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපි නම් බලමු මොකක්ද grammar කොටස කියලා. Just have a look at this. That is present continuous tense. Present continuous tense. Earlier we learned simple present tense, and now present continuous. අපි කලින් simple present tense first unit එක ඉගෙන ගත්තානේ. Present continuous. Now let's see what is this present continuous. This is what Harsha sees from his window. He is relating what he sees to his friends Rohan and Manoj. There is a paragraph. පුංචි ඡේදයක් තියෙනවා මේකේ. This is what Harsha sees from his window. එයාගේ window එකෙන් ජනෙලෙන් එයාට පේන දේවල් එයා කියනවා. එයාගේ යාළුවෝ දෙන්න Rohan and Manoj. Now let's see what he says. අපි බලමු එයා මොනවද කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. Right, just have a look at it. Shehan is reading a book. Shehan is reading a book. He is laughing. Now he sees his friend Tyagi. Now see the two types, right? He is reading a book. He is laughing. Now he sees. Ya dakinawa. පොතක් කියවනවා. He is laughing. නවමින් ඉන්නවා. And sees his friend Tyagi. Tyagi යාළුවා මෙයාව දකිනවා. Tyagi is walking towards Shehan. He is walking towards Shehan. Shehan calls out. එතකොට Shehan කතා කරනවා. Hello Tyagi. Are you coming to watch the movie? Are you coming to watch the movie? Just pay attention to the sentence pattern. බලන්න කියන වාක්‍ය රටාව ගැන පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. Are you coming? Here. He is walking. Right? He is laughing. Right? Are you coming? Right? Then Tyagi is saying something, but Shehan cannot hear. Right? එයාට ඇහෙන්නේ නැහැ. He puts his book down. පොත බිමට දාලා and runs towards Tyagi. Runs towards කියන්නේ දෙසට. එයා Tyagi දෙසට දුවගෙන ගියා. I am going to the temple now. I am going. මම පන්සලට යන ගමන්. But we will see the movie later. අපි movie එක නැත්නම් film එක චිත්‍රපටිය පස්සේ බලමු. Later. පසුව. Tyagi says Shehan is walking back. Shehan ආපහු ගියා. He is picking up his book now. පොත ගන්නවා. He is reading the book again. Now, when you look at this one,
what do you feel? දැන් මේක කියවනකොට මේ සරල වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ, පුංචි ලේසි වචන ටිකක් තියෙන්නේ, අමාරු වචන නෑ, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වාක්‍ය රටාවල් ගැන බලනකොට මොනවද හිතෙන්නේ? And we will exploit. අපි මේක බලමු. මේක යටතේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Now it says the commentary is about what is happening right now. Remember this. Right now. මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් තියෙන දේ. What is happening සිදුවෙමින් තියෙන දේ. Right now. මේ දැන්. Not earlier or later, right? To describe actions that is taking place now. To describe action සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් taking place. Take place කියන්නේ සිදු වෙනවා now. Then the present continuous tense is used. Present continuous කියන tense එක use කරනවලු. Now let's see what those are. Now I think you can see it if you look at the paragraph once again. Let's identify this present continuous tense. Shehan is reading. කියවමින් ඉන්නවා. Right now happening. Then සිදුවෙමින් තියෙනවා. He is laughing. Right? And he sees, that is simple present tense we learnt in the first unit. And Tyagi is walking. Now happening is walking. ඇවිදගෙන යමින් ඉන්නවා. Towards Shehan, Shehan calls out. Calls out, that is simple present tense. And Tyagi, are you coming? Question form. You are coming කියන එකේ question එක හදන්න මුලට ගත්තා. අපි කලින් question formations ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රශ්න හදනකොට අර am is are ඒ වගේ තියෙන එක මුලට ගන්නවා කිව්වේ. Yes no questions හදන්න. That is what has happened here. ඒක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. You are coming කියන එක question එක හදන්න එක මුලට අරන්. Are you coming? ඔයා එනවද to watch the movie? Tyagi is saying. කියමින් ඉන්නවා. Right? Now happening. And Chan cannot hear. He puts his book down and runs. Runs there, the simple present tense. Towards I am going. Again, present continuous. To the temple now. I'm going. Then yamin inno. Mami yana gaman. Now happening. Right now. But we will see the movie later. We will see future tense. We passe balamu movie එක. We will see. And auxiliary we learnt in the previous lesson. We කලින් පාඩම ඉගෙන ගත්තේ. Tyagi says Shehan is walking. Again, is walking. He's walking back. ආපහු යනවා යා. Now happening. මේ මොහොතේ සිදු වෙන දෙයක්. He is picking up his book now. Picking up his book now. පොත ගන්නවා. Now it is happening. He is reading. He is reading the book again. නැවත පොත කියවමින් ඉන්නවා. Now you see all these underlined parts are in present continuous. Present continuous form එකෙන් මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම. Right? It is what you see here also. Now, Shehan is reading. Is plus ing. Right? Now it says, we also use the present continuous tense verbs to refer to the immediate future events. Now, in those sentences, now you learned what is present continuous. Present continuous කියන්නේ එතකොට be verb. We learned be verbs. Can you remember? අපි verbs ගැන කලින් පාඩමේ කතා කරා. verbs වර්ග කතා කරා. එතනදී මම කිව්වා be verbs කියන්නේ මොනවද කියලා. am, is, are, was, were. එහෙමයි. Present. We are talking about present continuous. No, present means then am, is, are.
then continuous form, the verb plus verb එකට ing එකතු වෙලා. Then am verb ක්‍රියාපදය. Right? So then ක්‍රියාපදයට ing එකතු. Then for example, I am speaking, I am reading, I am writing. Now happening. මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දේවල්. Okay, then you know is used with he, she, it. නැත්තම් ඒක වචන නාම පදය. Any name, right? නමකුත් එක්කනේ ඉන්නේ is එක ක්‍රියාපදය ing. He is reading. He is playing. Like that. If it is plural, බහුවචන නම් තමයි we. I. We are, you are, they are, children are, people are. ඒවත් එක්ක ක්‍රියාපදය ing. We are learning. They are playing. Like that. So then present continuous means am, is, are සමග ක්‍රියාපදය ing. Remember that. ක්‍රියාපදය ing. That means actually now at the moment of speaking. මේ කතා කරන මොහොතේ මේ මොහොතේ සිදු වෙමින් තියෙන දේවල් කියන්නේ එතකොට present continuous use කළා. එතකොට present continuous කියන්නේ මෙන්න මේවත් එක්ක ක්‍රියාපදය ing යෙදෙන එක. So now we know what is present continuous and how we use it. Then present continuous දන්නවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. මේ මොහොතේ සිදුවෙන දේවල් කියන්න අපි පාවිච්චි කරන that is one use. You know present continuous can be used in different ways. මේ ක්‍රමය අපි විවිධ විදියට පාවිච්චි කරනවා. මේ එක ක්‍රමයක් විතරයි. That is now happening. මේ මොහොතේ සිදුවෙන දේවල් කියන්න. Now just have a look at the example. Tyagi, are you coming to watch the movie? Are an ing form of the verb. Come, coming. ආයක ing එන්නේ. question එක හදන්න තමයි ආයක මුලට අරන් තියෙන්නේ. Are you coming? You are coming. Are you coming? Question. So then this is present continuous. Right now you know then present continuous can be used in two ways. One is for the things happening at the time of speaking. මේ කතා කරන මොහොතේ යමක් සිදුවෙමින් තියෙනවා නම් ඒක කියන්න present continuous use කරනවා. I am speaking. You are listening. දැන් සිද්ධ වෙන දේවල්. I am standing. You are watching. මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් තියෙන දේවල්. Present continuous. Next one, things happening that is immediate future. අනාගතයේදී. නුදුර අනාගතයේදී, very soon. You use present continuous. I am coming to your house this evening. I am coming කියන්නේ present continuous. මේ මොහොතේ නමුත් it's not happening now but that will happen in immediate future. You use present continuous to tell that also. Then you know two ways. එහෙනම් present continuous use කරන ක්‍රම දෙකක් දන්නවා. There is another thing. Now think that you borrowed a book from a library. අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. ඔයා පුස්තකාලයෙන් පොතක් ගත්තා ගිය සතියේ. ඒක ඔයා මේ දවස්වල කියවමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් කියවනවද? මේ මොහොතේ කියවමින් ඉන්නවද? නෑ. Now you are watching. දැන් ඔයා මේක බල ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එක. But you are not reading. ඔයා දැන් කියවමින් නෑ. නමුත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am reading an interesting book these days. මේ දිනවල these days මම හොඳ පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. It means not happening now. මේ මොහොතේ සිදුවෙමින් නෑ. නමුත් ඒක මේ දිනවල. I read 2-3 pages yesterday and this morning another few pages and I will read some more pages evening and tomorrow and day after tomorrow. තොර මේ දිනවල සිදුවෙමින් තියෙනවා. අන්න එහෙම එකක් කියන්නත් you can use present continuous. Now you know then 3 ways
right? 3 important ways. Now, to talk about the things happening in these days, right? We use present continuous. Then present continuous is used to talk about the things happening at the time of speaking. මේ මොහොතේ සිදුවීමින් තියෙන දේවල් කියන්න present continuous use කරනවා. And also present continuous refer to immediate future events. Immediate future events and also things happening these days. මේ දිනවල සිදුවීමින් තියෙන දේවල්. And also with that මේ එක්කම එතකොට තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මේ present continuous වෙනුවට සමහරට අපි simple present tense use කරනවා. Now for example, now just imagine you are watching cricket match, right? On the TV. ඔයා TV එකේ cricket match එකක් බලනවා කියලා හිතාගන්න. එතකොට ඒ දෙන commentaries මේ match එක ගැන විස්තර ප්‍රචාරය කරන කොහොමද යා කියන්නේ? ඒ මොහොතේ සිදුවීමින් ඉන්නවා. එහෙනම් he has to use this present continuous. ඒ බලමින් ඉන්න වෙලාවෙ සිද්ධ වෙන දේනේ. එහෙනම් present continuous තමයි use කරන්න ඕනි. එහෙනම් they should give the commentaries. Now he is running, he is catching, he is batting, he is throwing. ඒ වගේ present continuous use කරන්නේ. But sometimes you have heard they never use present continuous. Sometimes present continuous use නොකර they use simple present tense. He runs to the ball and he catches and he passes and he runs, not is running. He runs, he catches, not is catching. Present continuous වෙනුවට එතකොට simple present use කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. Right? So then you'll know that also, right? Otherwise when you watch a match, cricket match එකක් බලනකොට සමහරට මේ ප්‍රශ්නේ වාගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. ඒක දැන් සිදුවෙමින් ඉන්නවා. නමුත් මෙයා use කරන්නේ simple present tense. He runs to the ball and he catches, he throws and he bowls, all simple present tense. So then keep that also in mind. So then that's another one when you learn present continuous, and keep that in mind. There's a little activity, that is read the passage above again and do the following activity. අපි කලින් කියවපු ඡේදේ කියවලා මෙන්න මේ ටික කරන්න. මොකද imagine you are a commentator. You are a commentator. ඔයා විස්තර ප්‍රචාරය කරන කෙනෙක්. At a school cricket match, sports meet, it can be a sports meet or cricket match or a cultural festival in your school. ඔබේ පාසලේ තියෙන මේ වගේ event එකක්. Describe the action. ඒක සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් describe කරන්න. That is happening on the grounds using the present continuous. එනම් present continuous use කරලා ඒ සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් you have to describe, විස්තර කරන්න. Get your friends to draw the action you are describing. Get your friends, ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න how you are describing, ඔයා විස්තර කරමින් ඉන්නවා. And get your friends to draw the action. යාළුවට කියන්නේ ඒවා අඳින්න කියලා. That you are describing, ඔයා විස්තර කරන. Then how do you describe? Now using present continuous. Present continuous you can use. Right? Now just imagine you are watching a cricket match in your school. Right? Cricket match එකක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකේ වෙන දේවල්. You know your friends' names. Heshan is bowling. Maybe your friend Heshan. Heshan is bowling. Right? Oh, he is running.
or he is catching the ball, or Dushan is batting, right? And then your friends will draw it. So you can do that activity. දවා කියනවා යාළුවෝ එක අඳිනවා. ලස්සනට අඳින්න ඕනේ කටු චිත්‍රවලින්. Then you can do it with your friend. So everything that is happening at the time of speaking. Why මොහොතේ why event එක බලාගෙන ඉන්නේ සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් කියන්න using present continuous is plus verb and ing. is එක ක්‍රියාපදේ ing use කරලා ඒ සිදුවෙමින් තියෙන actions ටික describe කරන්න විස්තර කරන්න. So now this one you can practice using present continuous in that way. Even at home alone you can use this one and practice present continuous. For example, now when you are at home, දැන් ඔයා ගෙදර ඉන්නකොට නංගිලා මල්ලිලා අයියලා අක්කලා අම්මලා තාත්තලා කියන දේවල් කරන දේවල් ඔයා හිතෙන් හිතන්න. My mother is cooking. My father is reading a newspaper. My brother is playing. My sister is reading a book. So things happening at that moment. ඒ මොහොතේ සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් you think in English. හිතෙන් හිතන්න. That means you are practicing inside. You are practicing alone. You are practicing present continuous. Then whenever that you want to speak, එතකොට එහෙම practice කරලා තිබුණාම ඔයාට කතා කරන්න ඕනි වෙලාවට හිත හිත ඉන්න ඕනේ ඔටෝ එනවා. Right? The correct tense and the correct form. Right? Practice that one. And next, now let's take part in a whole class game called watching a part of a movie or a teledrama. Now you are going to take part. Take part. What is take part? Learn these words, right? Take part means participate. Take part කියනවා කියන්නේ සහභාගී වෙනවා කියන එක. ඒකට සමාන වචනය participate. Let's take part. අපි කියන සහභාගී මොනවද? Whole class game. Whole class මුළු පන්තියත් එක්කම game එකක් කරන්න. Right? You can do this one if you know how to do it. දැන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තොත්. I'll tell you how to do it. It is watching a part of a movie. Part of a movie. Movie එක කොටසක් බලනවා. චිත්‍රපටයේ කොටසක්. නැත්නම් ටෙලිඩ්‍රාමා එක කොටසක්. පොඩි කොටසක් බලනවා. Follow the steps below to play this game. මේ game එක play කරන්න මෙන්න මේ steps එක, right? First one here, step 1. The class is divided into 2 groups. Class is divided into 2 groups. පන්තිය group දෙකක් හැදෙනවා. A and B. The teacher will show the group a clip of a movie or teledrama. The teacher will show group A එක කණ්ඩායමකට පොඩි clip එකක් movie එක teledrama එක පොඩි කොටසක් පෙන්නනවා. Step 2. While watching the movie, බලන අතරේ movie එක බලන අතරේ members of A group members ලා A group එකේ members ලා සමාජිකයන් must describe it to group B. බලන අතරේ දැන් only one group can see it. A group එකට විතරයි ඒක පේන්නේ. B group එකට පේන්නේ නැහැ. They have to describe using the present continuous form. While watching එක බලමින් ඉන්න අතරේ everything that is happening එක සිදුවෙමින් තියෙන දේවල් ඔක්කොම කියනවා to the other group අනිත් කණ්ඩායමට කියනවා. For that you have to use present continuous. What you learned, that means am means are plus ing form of the verb. Step 3. While group A is describing, group A is watching and describing. බලන අතරේ ඒගොල්ලෝ විස්තර කරමින් ඉන්නවා. Right? Describing the movie. Group B must ask questions
For more details or clarifications. Then B group, they have to ask questions. ප්‍රශ්න අහන්න ඕනි. For more details, වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. Or clarification, තව clarify කරගන්නවා, වඩාත් පැහැදිලි කරගන්න. They have to ask questions. ප්‍රශ්න අහනවා. After that, change the roles. ඊට පස්සේ role එක change කරනවා. ඒ කියන්නේ B group එක දැන් clip එකක් මොනවා හරි video clip එකක් watch කරනවා. ඒගොල්ලෝ විස්තර කරනවා. A group එක question කරනවා. Group B will watch another clip of movie. Another clip, not the same one. ඒකම නෙමෙයි අලුත් clip එක. And describe it to group A. A group asks questions. Same thing, there you are practicing present continuous. After both groups have taken part, group දෙකම මේක කරලා ඉවර වුණාම, the teacher will decide on the winning group based on how well each group described the story. Teacher decide කරයි කොයි group එකද හොඳටම ඒ වැඩේ කරේ, describe කරේ. And how well they ask question, කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ඇහුවේ. And how they responded to questions. Questions වලට answer කරේ කොහොමද, උත්තර දුන්නේ කොහොමද. So then there you must know to ask questions and also to answer the questions. Right? So now asking questions, you use present continuous. Present continuous වල questions අහන්න නම් you have to use am, is, are at the beginning. එහෙනම් am, is, are තියෙන ඒවා මුලට අරගෙනයි ප්‍රශ්න අහන්නේ නේද? Now for example, the same sentence which I mentioned earlier. අපි බලමු කලින් sentence එකම අරන්. Heshan is bowling. Heshan bowl කරමින් ඉන්නවා. ඒක question එක නම් is එක මුලට ගන්නවා. Is Heshan bowling? Right? Simply you can ask. And also questions and answers. Answer කරනකොට yes, he is bowling. What is Heshan doing? He is bowling. Right? Like that. You can use the same tense and answer the questions. Right? Practice this one, questioning and answering, and use present continuous, the tense that we learned. අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත tense එක වැඩිපුර භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ ගැන හොඳ practice එකක් එනවා. Then when you speak and when you write, these things will come automatically. එතකොට මේවා ගොඩක් practice කරාම ඉබේම ඔයා කතා කරනකොටත් ලියනකොටත් ඉබේම එනවා. So you need more and more practice. It's a very good activity that you can do with your friends in the class. And next, SV sentences. Another important part, SV sentences. What is SV? You know, a sentence means subject and verb. වාක්‍යයක් කියන්නේ actually subject එකයි verb එකයි. يعني කර්තෘ සහ ක්‍රියාව. කරන කෙනා සහ කරන්නේ මොකද්ද? Right? Especially like this. Subject and verb. Subject plus verb plus sometimes object, complement ඒ වගේ එනවා. වාක්‍යයක සරල ආකෘති විදිය මෙහෙමයි. කර්තෘ ඉන්නවා ක්‍රියාව. ඊට පස්සේ මොනවද ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ ඒවා අගට එන්නේ. මූලික වශයෙන් මෙන්න මේ දෙක. So this is what you call subject and verb, SV. SV sentences. Now let's look at the following poem. Just have a look at this small poem. Can you spot anything unusual about the poem? Can you spot anything unusual? Usual, සාමාන්‍ය. අසාමාන්‍ය. මේකේ අසාමාන්‍ය දෙයක් පේන්න තියෙනවද? Let's read and see first.
අපි බලමු කියවලා. He ran, she walked, he fell, he stopped, she stopped, he blushed, she smiled, they walked, they laughed. Very simple, very nice. I hope that you can understand the meaning. මේකේ තේරුම ඔයාලට තේරෙනව නේද? He ran, දිව්වා. He walked, she walked. He ran, she walked. ඇවිදගෙන ගියා. He fell. Fall කියන එකේ past tense එක. Fall, fell. He stopped. නැවතුණා. She stopped. ඇයත් නැවතුණා. ඔහුත් නැවතුණා. He blushed. He blushed. Blushed means the face getting red. මුණ රතු වුණා. She smiled. ඇය hina වුණා. They walked. They walked. ඊට පස්සේ then he, she, they වුණා. එතකොට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නේ. They walked. ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන ගියා. They laughed. ඒගොල්ලෝ hina වුණා. It's a nice thing. What is unusual? But now you can see he, subject, ran, verb. Subject and verb is there, but the rest of the sentence is not there. ඒ වාක්‍යවල කැලලයි තියෙන subject තියෙනවා verb තියෙනවා. ඉතුරු ටික නැහැ. ඔහු දිව්වා. කොහාට දිව්වේ? කොහොමද දිව්වේ? ඒ විස්තර මුකුත් නැහැ. So that is a special thing here you can see. You can say he ran towards her. Okay, නැත්නම් he ran to the ground. He ran fast. ඒ වගේ මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. To be a complete sentence. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්න නම් ඊටු ටික එන්න. But this is a poem. Very short poem. Now you see in all these lines. දැන් මේ poem එකේ හැම line එකකම බලන්න මේ කොටස් දෙක තියෙනවා. That is the first part of the sentence. වාක්‍යයක මුල කොටස් දෙක මෙන්න මේ දෙක. Subject verb. Right? And now, how many people are mentioned in the poem? How many people are mentioned in the poem? Who do you think they are? පුද්ගල කී දෙනෙක් වෙන කියවෙනවද? Who do you think they are? How they? How many people? එක්කෙනෙක් හිටියා මෙහෙම. අනිත් එක්කෙනා මෙහෙමනේ. He and she. ඔහු සහ ඇය. Just have a look at the poem. Here he and she. ඔහු දිව්වා. ඇය ඇවිදගෙන ගියා. ඔහු වැටුණා. ඔහු නැවතුණා. එතකොට ඇය she. එතකොට he she. ඊට පස්සේ දෙන්න they වුණා. Not one, then many. Two. Right? So now, he and she, how many people are there? Two. Who do you think they are? ඒගොල්ලෝ කවුරු වෙන්නේ නැද්ද? As you feel. It can be brother and sister. It can be the boyfriend and girlfriend. It can be any other two. ඒ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔබට හිතෙන විදියට. Right? But he and she, පිරිමි කෙනෙක් සහ ගැහැණු කෙනෙක්. පිරිමි ළමයෙක් සහ ගැහැණු ළමයෙක්. Two, right? And can you think of the situation about which this poem is written? Situation, අවස්ථාව. මේ poem එකේ මේ ලියලා තියෙන අවස්ථාව මොන වගේ අවස්ථාවක්ද? Can you think of the situation? මොන අවස්ථාවක්ද මේ describe කරලා තියෙන්නේ? ඔහු දිව්වා, ඇය ඇවිදගෙන ගියා, වැටුණා, hina වුණා, ඊට පස්සේ දෙන්නම ඇවිදගෙන ගියා. So what can be the situation? So now different students will give different ideas. Then මේ situation එක මේ අවස්ථාවට එක එක විදියට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. That is okay. That is your freedom. ඒ ඔබේ නිදහස, සිතීමේ නිදහස. That one you just tell
and you can discuss with your friends in the class, right? And give this poem a suitable title. Title, topic, මාතෘකාවක් දෙන්න. ඔයාට හිතන විදියට. The title that you have to give is according to the way you think. ඔයා හිතන විදියට ඒකට ගැලපෙන මාතෘකාවක් දෙන්න ඕනේ. ඔබ හිතුවනම් ඒ ඉන්නේ he and she කියන්නේ brother and sister කියලා. ඒකට ගැලපෙන්න දෙන්න ඕනේ. If you think that it is boyfriend and girlfriend, then boyfriend girlfriend ගැන කතා වුණා නම් ඒකට ගැලපෙන්න you can give the title. So you according to the way you thought, ඔයා හිතපු විදියට match වෙන්න මාතෘකාවක්. Title means another word topic. මාතෘකාවක් දෙන්න. Right? And next one, get into groups of 4. Another group activity that you can practice in your class. Group of 4. හතර දෙනෙක් group එකක් හැදිලා and continue the poem. Continue the poem. Then poem එකකින් දිගටම ලියාගෙන යන්න. දැන් දෙන්න they walked. ඇවිදගෙන ගියා කියලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මොනවද වුනේ? Share it with your class. How many different versions did you get? How many different versions? Now if you have several groups, then groups වල then in one group you can write. like a group එක ලියන්න පුළුවන්. then one walked, one ran. එක්කෙනෙක් දිවගෙන ආවා, එක්කෙනෙක් ඇවිදගෙන ගියා, වැටුණා, hina වුණා. ඊට පස්සේ දෙන්නම ඇවිදගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? You can use in the same way subject verb. Now they walked. Then what happened? In the same way they කියලා වුණ දේවල් ලියාගෙන යන්න. Then continue the poem. Poem එක ලස්සනට ඉවර කරන්න. Different groups will come out with different ideas. එක groups විවිධ අදහස් වලින් ලස්සනට කවියක් නිර්මාණය කරයි. ඊට පස්සේ group අතර මාරු කරන්න. මාරු කළා හොඳ මේක බලන්න. I am sure there you are using the language and also enjoying the language. ඔයාලට language එක enjoy කරන්නත් පුළුවන්. practice කරන්නත් පුළුවන් language, right? So do this one with your friends in the class. Okay. And next, the poem is written with sentences that only have a subject and verb. Poem එක ලියලා තිබුණේ subject verb විතරක් තියෙන sentences. වාක්‍ය. This is one of the simplest ways of making meaningful complete sentence, right? Meaningful complete sentence. Subject verb use කරලා මේක සරලම ලේසිම ක්‍රමය. SV sentences are often found in the spoken form of English. So now this one often found නිතර හමු වෙන්නේ spoken වල කතා කරන භාෂාවද. He ran. They fell. They came. Right? Only subject and verb. Right? Other than that, in a sentence you can find object, complement, and many other things. I will discuss them in detail in another lesson, right? So for example, now when you say, now he made a kite. He subject කතෘ කරන පුද්ගලයා. Made verb ක්‍රියාපදය. A kite object. Right? So ඉස්සෙල්ලාගේ subject verb විතරයි මෙහෙම object එකක් වෙනවා. මොකක්ද හැදුවේ? Then the sentence is complete, right? And also it can be, and when you say she is beautiful, then she subject verb
is beautiful. ඒක අපි object කියන්නේ අපි ඒකට කියන compliment කියලා. So then ඒ වගේ. එතන object කිව්වේ මේ කෑවේ මොනවද? She made. හැදුවේ මොකද්ද? Kite. මෙතන මෙයා ගැනමයි කියන්නේ. ඒකට subject complement. ඒවට object නෙමෙයි complement. So I'll tell you very easy way to identify this object and complement. Object එකක් නම් what කියන question එකට උත්තරේ තියෙනවා. He made. ඔව් හැදුවා. මොකක්ද හැදුවේ? A kite. අන්න ඒකට අපි object කියනවා. She is what? Beautiful කියන එක උත්තරේ දෙන්නේ නැහනේ. So then this is of course talking once again about this she. දැන් මේ කැලෙන් කියන්නේ ආපහු මේ subject එක ගැනමයි. මේකට අපි නම් මේක object එක what keyword උත්තරේ නේ. මේකට අපි නම් කියන complement. And we will talk that part in a future lesson. අපි මේ කොටස තව විස්තර කතා කරමු ඊළඟ පාඩමකදී. For the moment, just have this idea. So in every sentence, so you don't find object. හැම වාක්‍යෙම එනං object හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Right? In some sentences, you find complements. Or else, this is an adjective. මේක adjective එකක් නේ. Beautiful කියන එක නේද? So we will talk about those sentences in future. Right? So then, what we practice here is only this part. Object නැත්තම් complement නැතුව මෙන්න මේ කැලල use කරලා සරල වාක්‍ය හදන විදිහ තමයි අපි practice කරේ. Right. Now, then adverbs. Another important part in grammar. Grammar වල තවත් වැදගත් කොටසක් adverbs කියන්නේ. Now you know in as the parts of language, nouns නාමපද, verbs ක්‍රියාපද, adjectives නාම විශේෂණ. So likewise we learned lot of things. Then the next one is adverbs. ඊළඟ කොටස තමයි adverbs. I hope that you can remember we learned adjectives in the first unit. First unit එකේ අපි adjectives ඉගෙන ගත්තා. මොනවද adjectives කිව්වේ? Now if you get like this, tall tree. Tree is a noun. Tall describes this noun. මේ නාමපදයේ විස්තර කරන වචනය එතකොට මෙන්න මේක. මේකෙන් කියන්නේ මේ නාමපදය ගැන. So we call this an adjective. මේකට අපි කිව්ව adjectives කියලා. ඒ වගේ නාමපදයක් විස්තර කරන වචනේ adjective නම් අපි බලමු adverb කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Look at the following sentences and the questions. බලමු. He runs fast. ඔහු වේගයෙන් දුවනවා. Right. Alicia sews neatly. How does Alicia sew? Sajani cooks well. How does Sajani cook? Praveena dances beautifully. How does Praveena dance? Right? How? How? කොහොමද? කොහොමද ඒක කරන්නේ? කොහොමද run? කොහොමද දුවන්නේ? කොහොමද මහන්නේ? කොහොමද උයන්නේ? කොහොමද dance නටන්නේ? කොහොමද නටන්නේ? කොහොමද dance කරන්නේ? අන්න ඒක විස්තර කරන වචනේ මොකද්ද? How fast වේගයෙන්. How neatly. How well හොඳින්. How beautifully. The answers to the questions modify. Now the answers how කියන එකට උත්තරේ එතකොට fast. මෙයා කොහොමද මහන්නේ? Neatly. මෙයා කොහොමද උයන්නේ? Well හොඳට. කොහොමද එයා dance කරන්නේ? Beautifully. එන answers, right? ඒ question එකට දෙන answer එක තමයි modify or describes the action ක්‍රියාව
ක්‍රියාව විස්තර කරන වචනය. එහෙනම් දුවන්නේ කොහොමද? fast. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදය විස්තර කරනවා මේ වචනේ. මේකේ මහන්නේ කොහොමද? neatly. Here cooks. උයන්නේ කොහොමද? well, හොඳට. dances. නටනවා. නටන්නේ කොහොමද? beautifully. එහෙනම් මෙතන විස්තර කරන්නේ ක්‍රියාපදය. Right. Then such words that describes actions අන්න එහෙනම් ක්‍රියාපදය action එක. action එක විස්තර කරන action එක describe කරන විස්තර කරන are called adverbs. අන්න ඒවටයි අපි adverbs කියන්නේ. එහෙනම් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා noun එකක්. මේක noun එකක් නේ. නාම පදය විස්තර කරන්නේ නාම විශේෂණ. We call it adjectives. Adjectives describe a noun. එහෙනම් what does an adverb describe? Adverb එකක් කරන්නේ ක්‍රියාව විස්තර කරනවා. Right? This is the main function of adverb. නම් adverb එක ප්‍රධාන කාර්යය මොකද්ද? ක්‍රියාව විස්තර කරනවා. ක්‍රියාව උනේ කොහොමද? වෙන්නේ කොහොමද? Right? අන්න ක්‍රියාව විස්තර කරන වචනය adverbs. නාම පදේ විස්තර කරන වචනේ adjective. Right? Adverbs. Remember that. So when you ask the question, you can easily find that answer. And also there are some others describing adverbs. Adverbs කරනකොට and it can be he runs fast. How? Fast. He runs fast to school on the road. Right? So you can have a lengthy sentence, but you can now easily guess what the adverb here is. දැන් මෙතන adverb එක ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් actually that describes the verb. ක්‍රියාපදයයි විස්තර කරන්නේ. Right? හොඳ ඒක මතක තියාගන්න. And now adverbs are also used to modify other words. We learned adverbs describes a verb. Verb එක ක්‍රියාපදයයි විස්තර කරන. ඒකම ඒක use කරනවා modify other words. අනිත් වචන modify කරන්නත් ගන්නවලු. And phrases in sentences. Look at the examples below. අපි බලමු adverbs use කරනවා එතකොට verb එක describe කරන ඒ විතරක් නෙමෙයි other words and phrases in sentences. අනිකුත් වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ විස්තර කරන්නත් ගන්නවලු. Just have a look at the she is pretty. She is pretty. ඇය ලස්සනයි. She is extremely pretty. Then she is pretty. Pretty is an adjective. ලස්සනයි හුරු බුහුටි කියන එක. එතකොට මේ extremely pretty කියන්නේ එතකොට මේ pretty කියන adjective එක describe කරා. Extremely. එතකොට නාම පදයක් නෙමෙයි. එතකොට ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි. ඒ වෙනත් අපි ඉගෙන ගත්තේ other words and phrases. එතකොට මේ other word එකක්. මේක verb එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේක adjective එකක්. ඒක විස්තර කරන්න extremely. She drives extremely carefully. Carefully. Careful adjective. Carefully adverb. එතකොට මේක adverb එකක්. එතකොට ඒ තවත් adverb එකක් විස්තර කරන්න මෙන්න තමයි adverb එකක් use කරා. Extremely. Right? The adverbs extremely. Extremely කියන adverb එක is used to modify the adjective pretty. Pretty කියන adjective එක. එතකොට pretty කියන්නේ adjective එකක්. ඒක modify කරා. And in the second sentence it modifies the adverb carefully. Careful කියන adverb එක. So then this is an adjective and this is an adverb. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ and these adverbs describe කරන්නේ verb එකක් කියලානේ. He runs fast.
ඔහු දුවනවා වේගෙන්. එතකොට fast කියන එක how runs කියන ක්‍රියාපදයයි විස්තර කරුණේ. දැන් මෙතන ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි මේ බලන්න. මේකේ adjective එක නාම විශේෂණයක් විස්තර කරන්න adverb එකක් use කරා. extremely. ඒ adverb එකම adverb එකක් use කරන්න. adverb එකක් තවත් adverb එකක් use describe කරන්න ගත්තා. So you see the way, right? So then there are many things to learn about adverbs. So when you read, pay your attention and study this one. It is really interesting. Now complete the following sentences with suitable adverbs from the list given below. Now you got an idea about adverbs. Then adverbs කියන්නේ මොනවද කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ලැබුණා. එහෙනම් ඒ දැනුමින් මෙන්න මේ exercise එක කරලා බලමු. You have to complete the sentence. Now there are some blanks. You have to use one of these words. Suitable adverbs. There are many adverbs given here. Beautifully, carefully, neatly, effortlessly and fast. Use one of them. ඒවා එකක් use කරලා හිස් තැන් පුරවන්න. Now the first one. Janani swam blank and won the first place in the race. Race එකෙන් first place එක දිනුවා. You have to use beautifully, swam beautifully or swam carefully, swam neatly, swam effortlessly or swam fast. Which is better? You select. Now I'll give. And the next one. Jehan plays the piano. Use one of them. He is really talented. Talented. හරිම දක්ෂයි. Jehan lifted the heavy chair. Lifted. එසෙව්වා. Heavy chair. බර පුටුවක්. කොහොමද? Use one of them. Because he is very strong. Because he is very strong. හරි ශක්තිමත්. තොර කොහොමද එසෙව්වේ? Find the suitable adverb. Azad writes very. Use one of these adverbs. He has the most clearly written notes in our class. එයා ගාව තමයි හොඳ ගොඩාක්ම පැහැදිලි නෝට් එක තියෙන්නේ. Which one? And Manoja always drives. Use one of them. She is a very responsible driver. So now I think now when you read the sentence, වාක්‍ය කියුවාම සම්පූර්ණම, so to get the meaning of that sentence, ඒ වාක්‍යයට නියමිත තේරුමක් දෙන්න ගැළපෙන වචනේ මෙතන තෝරමු. Now let's do the first one. Janani swam how? Beautifully. ලස්සනට පීනලා දිනන්නේ. No, you can easily guess for the first one what is the answer. You can get this one. Ran fast for the first one. You run here fast and won the first place. Jehan plays the piano. කොහොමද? And it should be then beautifully. He is really talented. You can say this one. And Jehan lifted the heavy chair. Heavy chair බර පුටුවක් ඉස්සුවා. කොහොමද? Because he is very strong. යා ශක්තිමත්. ශක්තිමත් කෙනෙක් නම් බර පුටුවක් කොහොමද? කිසිම දැනීමක් නැතුව හරි පහසුවෙන්ම කියන එක. Effortlessly. කිසි ආයාසයකින් තොරව හරි පහසුවෙන්ම. And Azad writes very, ලියනවා හරීම, and he has the most clearly written notes. පැහැදිලිම notes තියෙන යා ගාව. එහෙනම් කොහොමද ලියනවා ඇත්තේ යා? Neatly. And last one, Manoja always drives. Drive කරනවා කොහොමද?
ප්‍රවේශමින්. Carefully. So likewise, so then you see you have used the correct adverb. මෙතන සමහරට Manoja always drives, if you put like fast, always drives fast. වේගෙන් නිතරම drive කරන්නේ. So she is very responsible driver, and sometimes you might feel it is correct. එහෙම හරි කියලාත් හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී බලන්න ඕනි වඩාත්ම සුදුසු ඒ වාක්‍යයට අපි මෙතනට මේ ඒ වචනේ දැම්මනම් සමහරට මෙතනින් වෙන වචනයක් දැම්මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථා එන්න පුළුවන් paper එකේ. Right? So then you have to read the full sentence and get at the meaning. සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියවලා ඒකේ තේරුම වඩාත් සුදුසු තේරුමක් කියන විදිහටයි හදාගන්න ඕනේ. Because you might feel එහෙම හිතෙන්න එකම තව වචනයක් මෙතනට ගැලපෙනවනි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් you can't use the same adverb in two places. මෙතන එකම වචන දෙපාරක් use කරන්න කියලා නෑනේ. So then you have to be very careful in that case. Right, I hope that you could get the answers correct. Now, can you write 5 more sentences like the ones above? ඒ වගේ තවත් වාක්‍ය ටිකක් using adverb use කරලා. I'll show you them once again. Now, you see the verb and then an adverb. ක්‍රියාපදේ ඊළඟට adverb එකක්. මෙතන Jehan plays the piano beautifully, swam fast, right? Lifted how effortlessly. මේ වගේ පාවිච්චි කරලා තවත් වාක්‍ය ලියන්න. Can you write 5 more sentences like the ones above? අපි කලින් කතා කරා වගේ අලුත් වාක්‍ය පහක් ඒ වගේ. And remember to use the adverb. Adverb එක හරියට use කරන්න. You tell something and tell how it is done. මොකක් හරි කියන්න ඒක කරේ කොහොමද? He came to the class. How? Slowly. He meter. And slowly adverb එක. ඒ වගේ. And also you noticed the other uses of adverbs. Adverbs use කරපු අනිත් ක්‍රම. ඒ හැම ක්‍රමයක්ම පාවිච්චි කරලා අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න. Write and show it to your teacher. Then you can get a good idea. And now match the following questions with the answers. මේ ප්‍රශ්න ටික උත්තරත් එක්ක you have to match. Right? What do you do when you are angry? What do you do when you are angry? When you are angry, ඔයා තරහ ගියාම what do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? Right? What do you do when you are happy? When you are happy, ඔයා සතුටුයි. උනාම මොනවද කරන්නේ? සතුටක් දැනුනාම. What do you do when you are very angry? Angry, very angry. ගොඩක්ම කේන්ති ගියාම මොනවද කරන්නේ? What do you do when you are busy? කාර්යබහුල වුණාම මොනවද කරන්නේ? What do you do when you have too many things to do? Too many things to do. ගොඩාක් දේවල් කරන්න තිබුණා ඔයා මොනවද කරන්නේ? What do you do when you are stressed? Stress ආතතියක් දැමුණා. ගොඩාක් වැඩ වැඩිලා ගොඩාක් කල්පනා කරන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා මොනවද කරන්නේ? What do you do when you are impatient? When you are impatient. Impatient means you are waiting to happen something very soon. යමක් සිදුවෙන්න impatiently ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙනකොට. Right? Impatiently waiting. Now, I rarely jump up and down when I am impatient. I rarely කලාතුරකින් jump up උඩ පනිනවා. Up and down when I am impatient. Impatient unam. So it is very simple. You can easily guess. Number 1 comes with this one. And number 2, I generally laugh
Maniacally, that means පිස්සෙක් වගේ laugh, hina වෙනවා. When I have too many things to do. Too many things to do. Too many things to do. හරි ලේසි match කරන්න. Number 2 comes with this. Then number 3, I often eat greedily, කෑදර විදියට කනවා. When I am busy වුණාම, then busy. So then you can see number 3, this one. You can easily match it. I usually, සාමාන්‍යයෙන්, එහෙම නැත්නම් rarely, කලාතුරකින්. Weep angrily, වැළපෙනවා කේන්තියෙන්. When I am angry, තරහ ගියාම. When I am angry. When I am angry. When you are angry. Then number 4. I often laugh loudly. hina වෙනවා loudly. High. When I am happy. සතුටු. Then when you are happy. So you can easily match it. Then I never complain. කවදාවත් නැහැ කියන එක. I never complain bitterly when I am hungry. බඩගිනි වුණාම never complain. කවදාවත් complain කරන්නේ නැහැ. So then when I'm hungry, yes, that is this. And the last one, I generally breathe slowly. සාමාන්‍යයෙන් breathe, හුස්ම ගන්නවා slowly, හිමීට. When I'm stressed, මට stress එකක් ආවම බොහොම slow, හිමීට හුස්ම ගන්නවා. Now this one remaining, stressed. So I hope that you could match it well. And remember these adverbs also. Rarely, generally, greedily, and angrily, and loudly, and bitterly, and slowly. Look at these adverbs and how they are used. බලන්න මේ adverbs සහ ඒව කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය. ඒ වාක්‍යයේ කොතනටද මේ adverb එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. You have to pay your attention. පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. Then when you also write or when you also speak, වාත් කතා කරනකොට ලියනකොට follow this method. Right? I jump up and down rarely. No, the correct way, I rarely jump up and down. Here, right, usually is also, and rarely, angrily. So then look at these adverbs and their uses, right? And study them and keep it in your mind. And you will notice that there are 2 adverbs in some of the sentences. සමහර වාක්‍යවල adverbs දෙකක් තිබුණා. One before and one after the verb. Verb එකට කලින් සහ පසුව. Now just have a look at this. I often, නිතර. This is also an adverb. Eat greedily. නිතර greedily. කෑදර විදිහට කනවා. When I am busy. I'm busy වුණාම. So this is the verb. Eat is the verb. Some adverbs before the verb, some after the verb. So you use in this way also. Right? But you never use changing this. I greedily eat often. එහෙම මාරු කරලා use වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඒ කොතනටද use කරන්න කියන. Adverb එක I eat greedily. කොහොමද කන්නේ? Greedily.
verb එකයි describe කරන්නේ නම් adverb එකක්. කොයි වෙලේද? often, නිතර. Then when, how. So this is also adverb. There are two adverbs in one sentence. So there are sentences in that way also. And in groups of 4 or 5, ask each other the same questions. Same questions. A ප්‍රශ්න ටිකම group of 5. කණ්ඩායම් හැදිලා පහ same questions you ask. ඒ ප්‍රශ්න අහන්න අනිත් අයගෙන්. And answer with appropriate adverbs. සුදුසු adverb එකක් use කරලා උත්තර දෙන්න. Right? Example, Ranjan, what do you do when you are angry? What do you do when you are angry? What තරහ ගියන් ඔයා මොනවද කරන්නේ? Answer එක, I usually sit quietly when I am angry. And use the adverb. I usually, මම සාමාන්‍යයෙන් sit ඉඳ ගන්නවා when quietly නිශ්ශබ්දව ඉඳ ගන්නවා. Right? When I am angry. තරහ ගියම් නිශ්ශබ්දව ඉඳ ගන්නවා. It's also good. So then use adverb. I usually, I never, I often, right? I sometimes. Use the adverb and tell what you do. Ask those questions that you see. You can see in your textbook. දැන් වගේ textbook එකේ තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න ටික. ඒ ප්‍රශ්න ටික අහන්න අනිත් අයගෙන්. අනිත් අය උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාට අහන්න කියන්න. ඔයා උත්තර දෙනවා. Using an adverb. Adverb එකක් නිවැරදි තැනට use කරනවා. Practice that so that you will remember the place of using an adverb in a sentence. Sentence එකේ adverb එක කොතනටද පාවිච්චි කරන්න කියන එක හොඳට මතක හිටිනවා when you practice this one. Okay. And after everyone has answered, හැමෝම එකට පිළිතුරු දුන්නාට පස්සේ write down the answers in the third person. You know, in our previous lesson we learned first person I, second person you, third person he, she, it, they ඒ වගේ. නම් දැන් ඔයාලා යන්නේ third person and then share with the whole class. ඊට පස්සේ පන්තියත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. So example, Ranjan usually sits quietly when he is angry. Now you asked, what do you do when you are angry? කියලානේ හැවි ප්‍රශ්නේ. එතකොට එයා උත්තර දෙන්නේ I usually sit quietly කියලා එයා උත්තර දුන්නේ නේද? In the previous sentence කලින් වාක්‍යය මතකනේ. I usually sit. එතකොට ඒක දැන් ඔයා report කරන්නේ I කිව්වේ රංජන් එයාටනේ. දැන් ඔයා කියන්නේ Ranjan usually sits, remember. Simple present tense. Now here you can see I usually sit. එයා කියන විදිය. එතකොට you have to use simple present tense. I usually sit කියන එක ඔයා කියන්නේ he කියන්නේ නැත්නම් Ranjan usually sits. සාමාන්‍යයෙන් ඉඳ ගන්නවා quietly when he is angry. Right? So remember the correct use of the tense. Tense එක නිවැරදිව use කරන්නත් එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ. Right? Ranjan usually sits. Right? And you can use any other name. Lidwala never tells. Kavada tells lies. Like that. And you have to use tells, sits, walks, eats. Like that. Use the simple present tense. Because it's something that happens usually. So when we learn simple present tense අපි ඉගෙන ගන්නකොට කිව්වා we use simple present tense to describe the things that happens normally. සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දේවල් තමයි අපි simple present tense කියලා use කරේ. Simple present tense means now for example if it is I eat
he නම් eats. මෙන්න මේක. I, it can be we, it can be plural. We use simple present tense. And this is he, she, it like that. Verb with S form. तर මේවත් එක්ක use කරන මෙන්න මේ adverbs ටික මත usually, normally, never, sometimes. Those words are often coming with this simple present tense. Now you can link. දැන් එහෙනම් දැන් මේ ඉගෙන ගන්න දේ adverbs ටික වාට පුළුවන් join කරලා බලන්න. අපේ පළවෙනි unit එකේ මම describe කරා මේ simple present tense use කරලා. Now simple present tense plus this adverb and practice that. So you are developing. එතකොට එහෙම කරනකොට ඔන්න ඔයා language එක improve වෙනවා, right? And now the if game, whole class activity, and we learned in our previous lesson ඊට කලින් පාඩමේ අපි ඉගෙන ගත්තා if conditionals. Can you remember? If conditionals, if type තුනක් ඉගෙන ගත්තා, type 1, type 2, type 3 කියලා. අන්න ඒක you can play now as a game. පොඩි game එකක්. I'll tell you how to do it. This is a game to practice the type 1 conditional that you learnt above. කලින් ඉගෙන ගත්තේ type 1 එක practice කරන්න. Example, get into two groups. කණ්ඩායම් දෙකක් හැදෙනවා. A and B. We'll name them A and B. Each group must write 8 to 10 if close sentences each. Right? Everybody writes at least one sentence. එක්කෙනෙක් එක වාක්‍ය ගානේ හරි වගේ වාක්‍ය 8ක් අඩුම තරමින් ලියන්න ඕනේ if conditional type 1 එකෙන්. Type 1, if I remind you once again, if we work hard we will get good results. Type 1 එකේ first part එක conditional sentence එක present tense වලින් තියෙනවා. Result clause එක future වලින්. If I work hard I will pass the exam. Work will pass. Present tense, future tense. අන්න ඒ ක්‍රමයෙන් write some sentences. And then example is also given. If I win a lottery I will buy my whole class and smartphone, right? If I win, present form, future form, will buy. If they eat 20 mangoes, present tense form, their skin will run yellow, will turn yellow. Their skin will turn yellow. Future form. If the Sri Lanka cricket team wins the World Cup, wins, present tense. The result, වෙන්නේ මොකද්ද? I will tell something. I will congratulate them. ඒගොල්ලන්ට සුබ පතනවා. Right? So likewise, write some more sentences. Then do not show the other groups your sentences. What you have written, don't show it to the other group. ඔයාලියපු එක අනිත් group එකට පෙන්නන්නේ නැහැ. When both A and B groups are ready with your sentences, the game begins. Then both the groups are writing like that. The group දෙකම මේ විදිහට ලියනවා. ලියලා ඉවරුනම ඔන්න දැන් game එකට ready. Now you all have some sentences. හැමෝම ගාව එතකොට if conditional type 1 එකකින් you have some sentences. Now step 2. One member of a group reads the first part of the first sentence. Now you know in a sentence there are two parts. First part, conditional part, and the result. Right? Two parts. එක්කෙනෙක් කියනවා ඒකේ first part එක. For example, if I win a lottery. එච්චරයි කියන්නේ. එතකොට first sentence or the first clause. Right? First clause. Then a member from B group, A group first part එක කිව්වම B group එකේ කෙනෙක් reads the second part of their first sentence. ඒගොල්ලන්ගේ first sentence එකේ second part එක කියනවා.
So it can be very funny, right? Or the second clause. Second clause means second part of the sentence. දෙවනි කොටස. They will be random, absurd sentences because maybe totally actually not matching. සමහරට දැන් ඔයා මෙහෙම කියවන්න, if I win a lottery, that is your sentence first part. ඔයාගේ වාක්‍ය පළවෙනි කොටස. අනිත් එක්කෙනා කියන්නේ එයාගේ වාක්‍ය දෙවෙනි කොටසනේ. සමහරට එයාගේ වාක්‍යයේ දෙවෙනි කොටස මේක වෙන්න පුළුවන්, right? Then full sentence become, if I win a lottery, their skin will turn yellow. Which is absurd. මම ලොතරැයක් දිනුවොත් එයාගේ හම කහ පාට වෙයි. කොහෙත්ම තේරුමක් නැත්තම් funny. And you can enjoy the language, right? And so you get wonderful funny sentences. හරිම hina යන ගොඩාක් වාක්‍ය ලැබෙයි මේ විදිහට කරොතින්. At the same time, you practice the conditional sentence and the enjoy the language. And let everybody read out their first part and the second part. And after that, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ sentence එකේ first part එක, මෙහි group එක ඒගොල්ලන්ගේ second part එක කියනවා. Then there will be some more funny sentences. ඒකට එහෙම කරනකොට හරිම ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් එයි, හිතා ගන්නත් බැරි. Your whole class will be laughing. මුළු පන්තියම hina වෙවි ඉඳී. A really enjoyable activity. Please do it with your friends. And afterwards, ඊට පස්සේ write down all the complete sentences that you can remember. ඊට පස්සේ තමන්ට මතක ඔක්කොම වාක්‍ය ටික ලියන්න, write down. But you must not start writing while the students are speaking. And remember, while the students are speaking, ඒගොල්ලෝ කියන අතරේ ලියන්නේ නැහැ. Right? You only practice speaking. Here are some if clauses you could use in your game. ඔයාගේ game එකට use කරන්න පුළුවන් example ටිකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට පහසු වෙන්න. If you like, you can start practicing with these sentences first. If you like, ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ කොටස් වලින් ඔයාගේ වාක්‍ය ලියලා practice කරන්න start කරන්න පුළුවන්. For example, if I marry her, මං ඇයව විවාහ කරගත්තොතින්, and you will write one thing. ඔයා ලියන්නේ එකක්. සමහරට අනිත් පිළේ කෙනා ලියන්නේ වෙන එකක්. එතකොට මේ දෙක match වුණාම හරිම funny sentences එයි. Now let's look at those things. If it rains, වැස්සොතින්. If I show my anger, මම මගේ තරහ පෙන්නුවොතින්. If she eats insects, කුමීන්, එයා කුමීන් කෑවොතින්. If my mother gives me 5,000 rupees, අම්මා මට රුපියල් 5,000ක් දුන්නොත්. If the government holds an election in December, රජය දෙසැම්බර් මාසේ election එකක් ඡන්දයක් පැවැත්වුවොත් මැතිවරණයක්. If the principal comes, විදුහල්පතිතුමා ආවොත්, right, then he will buy her a gift. That is the rest of the sentence. මේකේ අගට එන්න පුළුවන් කෑලි, right? For example, if I marry her, he will buy her a gift. මං යාව මැරි කොට එයා තෑග්ගක් ගනි. Something like that. So then there can be funny sentences. I will write a letter. මම ලියුමක් ලියනවා. She will build a house. ගයක් හදනවා. I will love her. මම ඇයට ආදරය කරනවා. They will ban Facebook. Facebook ban කරයි, තහනම් කරයි. I will marry a beggar. beggar කෙනෙක්, හිඟන්නෙක් මැරි කරනවා. I will embrace her. මම එය වැළඳ ගන්නවා. So now maybe if you can join them and make sentences. Now you can join one from here, one from here and make a complete sentence. මෙතනින් කයක් අරන් වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන්. You make your own one. තමන්ගේ මේවා ලියන්න.
So when the other groups tell their sentences, there will be funny sentences when you join these two. And remember the use of if. දැන් එහෙනම් if use කරන විදිය හොඳට මතක තියාගන්න. Because we learnt in this unit. මේ unit එකේ අපි ඒක ගොඩාක් විස්තරාත්මකව කතා කරා. So then I suppose now the second unit is over by now. දැන් මෙතකින් unit 2 එකේ A level general English book එකේ unit 2 එකේ grammar part එක අවසන්. There you learnt a lot of things, very important things, especially if conditionals and also present continuous and their uses and also verbs and other modal verbs and many things. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So use these things and practice this a lot. Do all the activities. ඒවට අදාළ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. And find more activities. තවත් මේ වගේ activities හොයාගෙන කරන්න. And try to use them in your day-to-day life. එදිනෙදා ජීවිතයේදී මොනවා හරි මේ tenses, මේ conditionals, all what you learned. ඒවා පාවිච්චි කරලා මොනවා හරි යාළුවට කියන්න. Or else think alone. තනියම හිතන්න එවැනි වාක්‍ය. And there you can practice. So when you practice every day and it won't erase from your mind. මතකින් මැකිල යන්නේ නැහැ. මොකද හැමදාම පාවිච්චි කරනවා. Then you will remember it every day and you will be using it every day. So then you will be good in English. වා ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙනවා. So then I hope to meet you with the next lesson, the third unit of your general English book, and also some of the important parts that you need in that unit. එහෙනම් මම ඊළඟ lesson එකේදී unit 3 ඒකක 3 ඒකත් සමග ඔබ මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So then until then, have a nice day.